Wakurugenzi, ya leo nataka tu niongeleshe watu ambao wako kwa sako. Kuna ka trend kamekuwa kuwa, lakini sijui mbona ni kama kanarudi. In fact ni mtu aliniambia juzi, for you to get a loan from a sako lazima ukuwe na watu wanaitwa guarantors. Just in case kitu ikikuhapenia, hawa guarantors wako ndio wanafanya nini? Wanachangamkia hii loan. So kumekuwa na hii trend ya watu kuchukua loan wakijua vizuri hii kazi wanapiga hawatarudi hapo. Si wewe mmejiunga kama ofisi, mumeenda mumejiunga na hii sako yenu, mnafanyaga mambo yenu hapo, mnachukua loan, mnagarantiana nyinyi wenyewe. Wewe ukijua uko kwa mwezi yako ya mwisho, wewe ni mtu unataka kuondokea hii kazi, unaenda unachukua loan nono, watu wako hapo wanakugarantia, wana habari, unapanga kuenda, then after hiyo mwezi imeisha, unachana mbuga unaenda. Unawacha watu wakipambana na loan zako. Na sasa here is the most heartbreaking thing. A good chunk of you si ati waga mnalemewa. In fact, mahali mumeenda kwa greener pastures, meaning you're earning even more. Lakini maze, unawacha watu wako wakitaabika huko, wakilipa malon ambazo hazijawasaidia. Si freshi. Mbona ufanye? Why? Jamaa reach out akaniambia bana, kuna mtu aliwafanya hivyo. Anajua vizuri, ameenda amechukua loan, wamemgaranti, mtu ametoka kumbe ameenda siasa. Na huko alienda ni kama alipata kanini, hakuelektiwa, lakini walimpatia kacheo huko, governor alimpatia wizara mahali hapo. Sasa hao watu wanaonaga huyu mtu akifanya mavitu za charity huko, anafanya ma charity, na hao wanalipa loan zake. It's disheartening and heartbreaking. So kama wewe ni mtu wa hiyo design, change your ways. Sikuwa hivyo. You're bad. Alright, tuende kazi. Mkurugenzi! Man, headline hitters na kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Muliitisha aviation, mukasema nimewaachilia sana, mukiona nimekuja na mambo, you just know mambo imeiva, iko sawa sawa. Alright? But kabla sijaingia, si kama kawa mnajua mambo ya merchandise iko pale. Mumenijenga sana. Kumbe offers ndio vitu mnatakanga. Liweka ka offer hapo November. Mulikimbia nayo sana. Bado ziko pale. Mkurugenzi.co.ke is where it's at. Chukua hoodie zako hapo, ma sweatshirts, nini, t-shirts, makofia pale. Yeah, now other good things are coming very soon. Tuta-unveil tu hapa. Sinema iko pale, makosa ni yangu, iko on philittv.com. Ile run ya Netflix ya click bang iliisha. So vile iliisha Netflix, sasa tumeirudisha hapo kwa site yetu philittv.com. So kama hukuicatch Netflix, now you can catch it there, and a myriad of other movies that are on the platform. Waingia pale, shuhudia sinema yako, usikie fiti. Okay? Now, wangwana, the year is 1987. Location, South Africa. But kabla sijaingia kwa story ya leo, wacha nikupaintie just a picture of how the 1980s South Africa was. If you know your history well, unajua the 80s bana, kama kuna kitu ilikuwa imeshika ni the struggle for independence. Apartheid ilikuwa imemaliza watu huko South Africa, na the black South Africans walikuwa wamefika mwisho, wakasema enough is enough. Wale kikosi ambao wanaitwa ANC, African National Congress, walikuwa na a military wing ambayo ilikuwa imejitolea mhanga kuhakikisha ya kwamba it is now an armed struggle, kuhakikisha ya kwamba
Black South Africans wamepata independence. Hiyo kitu ilikuwa inakwaza serikali sana. Serikali at the time ilikuwa ni wa Dutch pale, na walikuwa wanashangaa bana, what is a small segregation? Yani kuambia tu msikae hapa kwa train, ama hizi choo ni za wazungu pekee, hiyo ndio kitu inafanya muende kwa streets? Mbona mko hivi? No, segregation has never killed anyone. Oh, we've killed you guys. But still, hiyo ni kitu ya kufanya muanze maandamano. Change your ways you guys. Wale blacks walikuwa wameamua sasa hapa ni mbaya, kaende sana. So ANC ilikuwa imeingia wapi? Nchi jirani ya Angola. Sababu kule Angola pia walikuwa na vita zao pale, walikuwa wanataka kutoa serikali huko. Na sasa mtu ambaye amechoka na governance pande ile, na huku kwetu pia tumechoka, hao ni watu tunasikizana sana, kujeni mfanye mambo yenu hapa. So ANC walikuwa wame cross over to Angola, huko ndio walikuwa wanapanga nini mambo yao, ndio wakijipanga fiti wanaingia South Africa, wanachachisha, then wanarudi kujificha wapi? Angola. Now the leadership in South Africa walikuwa wamechoka na hiyo story, so they decided, nyinyi Angola mnafanya watu wanatuchapia kutoka huko kwenu, hata nyinyi mtaona siku mrefu. So wakaanza kutandika Angola. So South Africa ilikuwa kwa vita na Angola in around 1980s hapo. Fast forward to 1987. November 28th. In fact, before twende hapo 1987 November 28th, as all this is happening in South Africa, the world is watching. Watu wanaangalia, wanaona vile wazungu wanafanya Afrika hapo South Africa, na the world is not happy. Do you know who is not happy at all? Africa as a continent, especially the black Africans. Hapa Central Africa kushuka chini walikuwa wamechoka mbaya sana. Because why? Sisi ni watu tulipata independence yetu in the 60s. What do you mean? Late 80s bado kuna Mwafrika anafinyiliwa huku chini? Makosa hiyo, haiwezi kuwa. So what does the African continent do? They sanction South Africa. Wanaamua sasa, nyinyi tumemalizana na nyinyi. We do not want anything to do with you until you let our brothers go. Free our brothers and sisters. So hizo sanctions zilifanya vitu kadhaa. Among the things that the sanctions did, the closing of the airspace for all South African aircrafts. So wewe ni ndege ya South Africa na unataka kutoka hapa uende continent ingine, pitia huko kwa maji. Do not dare cross any African airspace ukiwa kwa raundi zako. Now, with that information, we can get into the story of the day. Now, the year is 1987, November 28th. South African Airways wanaoperate ndege ambayo inaitwa Boeing 747 Combi. Why Combi? Because it was a combination of a passenger aircraft and a cargo aircraft. Ndio kwa maana ilikuwa inaitwa Combi. Najua mnashangaa, si hata hizi zinatubeba sahi ni Combi, si zinabebaga mzigo. Well, hiyo yenye inabebwa hiyo ni luggage. Luggage hiyo huwezi ita cargo. Kuna vitu hazikubaliwi hapo kwa luggage, but a cargo aircraft inabeba kila kitu. What a cargo aircraft can kwa hii Combi hapo kwa cargo compartment, mzigo yoyote inaweza bebwa na cargo aircraft, inaweza ingia kwa hii cargo compartment ya the 747 Combi. So it was a very unique aircraft. Mostly waga kama ndege ni ya passenger. Hii za cargo ni za cargo. For this one, ilikuwa imecombine. That's why it was called the 747 Combi. So this aircraft ilikuwa inarudi kutoka mahali panaitwa Taipei, which is the capital city of Taiwan. Safari ni kutoka Taipei ikikuja Tekengori mpaka wapi? Base ambaye ni Joburg, South Africa. Pale kabla take off in Taipei, officials wamefanya mambo yao, kila kitu iko fiti, all the checks have been done, the captains wamefanya the walk around, the aircraft is fit to fly, kila kitu iko sawa. The Taipei officials pale wame inspect cargo, wameona cargo iko sawa, kila kitu iko freshi. It was time to do what? To take off now. So the aircraft takes off from Taipei, Taiwan, na ina set course for Johannesburg, South Africa. Na the flight was uneventful. Kila kitu ilikuwa sawa, wameenda wako fiti until they got to, a few kilometers to Mauritius. Now, wakati wako over the Indian Ocean, barely like an hour to Mauritius pale,
alarm ina sound pale ndani ya cockpit. Hii alarm inawaona nini ina happen? High temperatures. Hiyo sana sana ni fire. Kuna fire somewhere na ina need kukua taken care of. Na wakati kuna moto on board is dangerous. Why? Because fire on board means you have two problems. Problem number one, the fire itself. Inaweza damage the structure of the aircraft wewe chini. Number two, where there is fire, there is what? Most of the time, there is smoke. Hiyo ni kitu ingine inaweza kukimbiza sayuni haraka sana. So when there is a fire on board, that is something you deal with immediately, haraka upesi. So after the warning, the pilots wakaona okay, hapa there's a problem, wacha tuanze kudeal nayo. Checklist inasema tufanye nini? Identify hiyo source ya fire. Kama ni mahali mnaweza fikia, kimbieni huko mzime. Kama iko kwa engines, there's a way, there's a procedure ya turn down engine ambayo inachomeka. So immediately wakadiscover hii moto iko wapi? Iko somewhere kwa cargo hold. So the way the 747 is built, wacheni nionyeshe na hii model yangu. Poleni natumia model ya Airbus A380 sababu sina 747 at the moment, but pretty soon tutaipata. Now, 747 for those who don't know ni ile inakuaga na kakisogo hapa. Inakuaga na kakisogo hapa, then inaendaga ikikuwa ndogo huku towards the end. So the way the 747 is built, hapa juu ndio the cargo, ndio the passengers wanakaa, alright? Then hapa chini ndio kuna the cargo holds, okay? But apart from these cargo holds, hapa juu mahali kuna passengers, hawa passengers hawajaenda mpaka mwisho back of the plane. Kwa Combi wanafika mahali hapa, alright? Somewhere here. So from here, kutoka hapa kwenda nyuma, hii space pia ni part of the cargo hold, okay? So hapa mnaweza weka mizigo zenu nini. So the pilots immediately determined the fact that hapa juu ndio the moto imeanzia, okay? Haiko huku chini kwa hizi cargo holds za chini, iko hapa. So of course, first order of business ikakuwa ni nini? Ni one of the crew members akimbie huko nyuma na fire extinguishers, aende ajaribu kuzimazima ile moto. So akatoka Tekengori kukimbia huko. By this time, the passengers washaanza kunotice, there's a problem because smoke inaanza kufanya nini? Inaanza kuingia mpaka kwa cabin. Again, that is a problem because the way aircrafts are built, uko cargo na uko kwa passengers, akufai kukuwa na mixing ya air. So the way they build the cargo holds, wanahakikishaga first of all the cargo holds ziko airtight, na in case kuna mlango, kama in this case for the Combi kulikuwa na mlango inatoka from the passengers to the cargo hold. In case kuna mlango hapa, wanahakikisha the cargo hold hapa, the air pressure is lower than the cabin pressure, okay? So when the cargo hold pressure is lower than the cabin pressure, inamaanisha in case ukifungua hii mlango ndio uaccess the cargo hold, hewa haitatoka huku iende kwa passenger, because air travels from a high pressure place to a low pressure place. So ukifungua mlango, hata kama kuna moto na ina moshi huko, ile moshi haitaingia kwa passenger, itafanya nini? Hewa iko kwa passenger ndio itasukuma moshi huko ndani. So ni mechanism ya kumake sure that in case there is a fire in the cargo hold, hiyo smoke haingii wapi? Haingii kwa cabin. But you see now in this case, smoke was coming into the cabin. So ni nini imehappen hapo? Why? It is not supposed to happen. So passengers wako hapa washaanza kukohoa nini. Ule jamaa akakimbia huko na fire extinguisher, akangangana nayo deadly, akangangana. But hii moto nayo ilikuwa imewaka huko kwa cargo hold deadly. So ikabidi ya relay information pale, ambie captain yaje, hapa ngori ni mbili. Ile moto inawaka deadly, na number 2, smoke inaingia wapi? Inaingia huko kwa cabin. So passengers wameshaanza kuchoke na smoke inhalation ni mbaya. Hiyo inaweza kutuma sayuni immediately. It's bad. So the captains had to make a decision. Number 1, first of all, call air traffic control. Na since walikuwa karibu na Seychelles, tumesema ni Seychelles? Mauritius. Na since walikuwa karibu na Mauritius, they had to call the ATC in Mauritius kuambia ni aje. Sisi ni South African Airways Flight 295 were en route to Johannesburg, lakini we have an emergency, fire on board, smoke inaingia hadi kwa cabin, so it is very prudent for us to touch down. Na wewe ndio airport iko karibu. So wale watu wa Mauritius
Mbona inanichanga? Watu wa Mauritius Air Control wakaambia the South Africans, okay, no worries. So tunasema this is a full emergency. Yes, it's a full emergency. So hakikisheni mumeprepare airport. We are coming in for a landing. History yote hawa watu wanapiga wako like 300 kilometers from to Mauritius. To Mauritius airport. So hapo wanajipatia muda kiasi kabla wafike pale. So Mauritius Air Control wakafanya kila kitu na wakawapatia coordinates fiti vile watakuja wa touchdown Mauritius pale. Sasa ni nani? Ni pilots wangangane wahakikishe ndege imefika pale kwa airport. Once it touches down, then the ground services watafanya what is necessary, what is required. So now, since that is done, the pilots sasa have to deal with the situation ambayo ni the fire on board. Checklist inasema nini? Wakati kuna smoke in the cabin, that is dangerous. Juu inamaanisha sasa hawa watu wanapumua hii oxygen. Hii itakuwa tricky. So the way to deal with that smoke ni first of all kutoka altitude yenye wana fly. For 747 this thing flies up to 41,000 feet. Mukuje chini to around 4,500 meters. Mtu anifanyie meters to feet. 4,500 meters ni how many feet? Should be around 10, 12, where about 1,000. 4,500 meters to feet. Inakuja ngapi? 14,000 feet. Yeah, so at 14,000 feet, hapo kuna breathable air. Alright? So ndege, mnaweza pumua ile hewa iko kwa atmosphere. Lakini mkiwa huko juu sana, hakuna breathable air. That is why hizi nini waga pressurized na hewa yenu ina circulate hapo. Okay? So first order of business ni kutoka 41,000 feet to hapa chini 13,000 feet ndio. Sasa tuweze kupumua breathable air. Number 2, we can be able to slightly crack open the doors. Okay? When you crack open the doors, hii nini yetu sababu ni pressurized, itasukuma moshi nje. Okay? Itasukuma moshi nje, moshi itoke. Now, the pilots wanangangana deadly and they bring the aircraft down to your 4,500 meters, which we have identified, determined it's 13,000 feet. They bring it down to 13,000 feet. At 13,000 feet, now you can open the what? The door. Na si tu ku-open, you just need to crack it. Ile, the pressurization vile waga imefanywa pale kwa ndege, when you crack a door like this, hiyo hewa inatolewa nje teke, but si powerful enough to suck someone out. Kitu iki happen, wakati huko juu mazeo iko pressurized kabisa, alafu kukue tu na, kashimo tu kwa fuselage hivi, you will be sucked out very fast because the pressure difference is so much. Iko juu sana. So they had to take it down, at least pressure difference between up and down na nje si noma sana. So when they crack open the door, ita expel the smoke outside, lakini si enough force ya kusuck watu nje. So this is exactly what they did. So they took the aircraft down to 13,000 feet. Now the airspeed was also reduced to around 200 knots, which is equivalent to around 350 kph thereabout. Yeah, so wakati wali make sure wako sawa, the doors were cracked open kidogo na ukweli ile smoke ikaanza kutolewa nje kiasi. Alright? Pale ground Mauritius, the air traffic controllers wako pale wanajaribu kumonitor hii ndege. Then waka establish communication tena na the pilots pale South African Airways flight 295, but for some reason hawakuwa wanapata response. Akajaribu but anajiambia, you know what, maybe they are so busy trying to deal with the situation, hawasikii nikiitana kule. So akawapatia time kidogo, then he went back kuwachapia tena, still no response. And after 36 minutes of trying to raise these guys na hakuna response, he decided, you know what, this is an emergency. Wacha niambie authorities, we are trying to establish contact with the South African 747 Boeing, but hatupati kitu. So even though it happen, akapigia authorities, wakawaambia ni aje, tulikuwa in communication na South African Airways Boeing 747 Combi, but as of 36, it's been 36 minutes now, tumejaribu kuongelesha wase, atujui hakuna response, we don't know what's happening. So immediately authorities waka scramble aircrafts nini
kujaribu kuangalia around hiyo area kuona kama wanaweza ona maybe kitu or something, na immediately they do. Wakitoka wakiwa tu kwa hewa kiasi, wakiangalia kwa maji, wakaspot nini, bits of the wreckage na some luggages zimefloat kwa hewa. So immediately they knew for a fact that South African Airways flight number 295 had gone down in the Indian Ocean. Now, nini ndio ili happen hapa? Like, there have been situations where kumekuwa na fire on board, lakini waliweza kujaribu, na wakiangalia mali au watu waliitania proximity to the airport, they should have been there in like 30 something minutes. Kienda sana maybe 40 minutes there about. So nini ili happen? Hawakuweza kumake it to the airport. By the time I saw na report, hii moto inaweza kuwa ilikuwa ngori sana, kukakuwa na structural damage, ikashindwa kufika, ama was it the smoke inhalation ilifanya waswa kazima juu nayo wakati umeinhale smoke sana pale, by that it's in a matter of minutes wao waga umeenda, na once mumezima nyinyi wote, who is controlling the aircraft? So kulikuwa na maswali mob sana, wase wakitaka kujua nini ilihapenia hii aircraft. So immediately investigation ikaanza. It was headed by a Dutch guy anaitwa Van Zyl, kitu kama hiyo. So wakaanza investigation hapo Tekengori kuwa ascertain nini inaweza kuileta hii Airbus, hii Boeing chini. It was the first time a Boeing 747 was going down as a result of fire. So pale kwa hiyo search and rescue nini waka get 2 bodies. Hizo bodies zikakuwa flown to, I think Mauritius ndio iko karibu, kakuwa flown to Mauritius, na the autopsy ikadetermine kwamba watu walikuwa na soot kwa trachea, which means kulikuwa na smoke inhalation na walisakam as a result of the smoke inhalation. So ile theory yao ya hii kitu inaweza kuwa moshi ilizidi, watu wakazima, ndege ikacrash, inaweza kuwa ni ukweli. So wakaeka pale, lakini ndio waweze kuget exactly ni nini lilifanya hii ndege iende chini. Lazima wafanya nini? Lazima waende wapate wreckage yenyewe. Hiyo wreckage yenyewe ndani kuna kitu inaitwa cockpit voice recorder, ile black box. Iko na cockpit voice recorder na flight data recorder. Wakipata hizo vitu mbili zitasaidia sana hii kesi. So waka launch mission hapo ya kujaribu kutafuta hii wreckage mahali iko. Now, the way the black box imetengenezwa, ndani inakuwa na vitu fulani zinaitwa pingers. Hizi pingers zinakuwa za kukushow location ya hiyo black box mahali iko. But now hizi pingers they run on batteries. Na hizi batteries ziko na shelf life ya 30 days only. After 30 days kama hamjaweza kulocate hiyo kitu, kuisha. Batteries zinakufa, pingers go off. Sasa hapo inakuwa mnafanya kazi nyingine ngumu sana. So for the whole of that month, hao watu walikuwa tu wanajaribu ku-identify hii kitu iko pande gani. Unfortunately 30 days zina elapse, hawako wamefanya nini? Hawako wamepata mali hiyo kitu iko. Hizi pingers sijui kama hazikuwa zinakuwa detected. I don't know how pingers work. Nilikuwa nafikiria inafaa tu ikushow immediately ni hapa, but ni kama lazima ufike a certain radius ndio iweze kuping. I could be wrong. So 30 days zimelapse, clearly as at now pingers hizo zimeshaisha battery. In 30 days walikuwa wamekula karibu $1.5 million kwa history yote ya rescue. Hakuna kitu ya maana wamepata isipokuwa just a couple of bodies na some luggages. Kwa hizo luggages walipata some 3 watches. Kwa hizo 3 watches 2 zilikuwa zinafanya, moja ilikuwa imesimama. So based on ile time hiyo moja ilisimama, waliweza kudetermine the time of the impact juu as a result of the impact ndio hiyo saa ilisimama. But still I said based on the time of impact waliweza kuwa certain that it took 3 minutes from the last time waliongea na air traffic control to crashing. 3 minutes. So immediately wameongea na air traffic control hivi, hawakukaa on air more than 3 minutes. After 3 minutes they were in the water. So now, okay, nini hii until tupate hii wreckage ndio tutaweza kujua exactly vile kukacheza. But now since hii wreckage haipatikani,
wacha wajaribu kuangalia other things ambazo wanaweza determine. What we know for a fact ni there was a fire on board. Hiyo ndio information tuko nayo huku nje. Na hii fire on board ilikuwa area gani? Ilikuwa area za huko nyuma kwa cargo hold. Na ni hii cargo hold iko right behind the passengers. Okay, hiyo inasaidia. If we know that the fire ilikuwa right behind the passengers pale nyuma, tunaweza determine ni nini ilikuwa imebebwa hapo juu kwa ile itago way bills zenye wanakuaga nazo kwa cargos, wagaina kusho ni mzigo gani ilikuwa imebebwa na ilikuwa imekaa wapi kwa aircraft. So from the way bills they able to ascertain ya kwamba kulikuwa na a pallet ambayo ilikuwa imebeba computers, na hiyo pallet ilikuwa somewhere tu right after hiyo, kutoka kwa passenger ukifungua tu mlango uingie kwa cargo hold, ndio the very first thing unaiona hapo. So ni pallet fulani bigi ilikuwa imestakiwa na nini? Computers. Now hapo ni kuna some point of concern, sababu where there are computers obviously kuna batteries. Now a battery is a power source. Kitu yote ikihappen pale kukuwe na short circuit kuwake tu moto, hiyo ni blanda. Sababu gani? Hizi computers na kamigi zimefungwa na ile inaitwa polyethylene, ile karatasi fulani, na hiyo karatasi ni highly flammable. So kama kulikuwa na short circuit hapa, kukakuwa tu na kahit kidogo, hii heat ilishika hiyo polyethylene kidogo up in flames kidogo, ndio hiyo imeshika cargo hold yote imeshika moto. Now wakati cargo hold imeshika moto, what happens ni, kumbukeni tukianza niliwaambia the cargo hold is usually pressurized differently. Wanahakikishaga pale kwa cargo hold ni pressure iko chini kiasi, ndio in case kukuwe na breach, in case hii mlango ifunguliwe ya passengers to the cargo, hewa haitatoka kwa cargo ikienda kwa passengers, sababu unaona hiyo itakuwa opportunity ya kupeleka moshi huko. Iko pressurized differently. But now because of the fire on board ilifanya the pressure ikachange huku ndani. So now it was no longer pressurized, it was no longer a low pressure zone. Juu hii pressure yenye na create na hii moto, now it became a high pressure zone, ikafika the same nini na hii ingine, even maybe higher, maybe the pressure ilienda even higher than huku kwa passenger. So hiyo pressure differentiation inafanya ile kitu inazuia hewa kutoka hii side ya cargo kwenda kwa nini imekuwa cancelled. So now the air from the cargo hold inaweza ingia wapi? Kwa wananchi huko. So hivyo ndio hewa, the smoke ilitoka kutoka cargo hold ikiingia wapi? Kwa passengers. So ndio hiyo happen, inamaanisha the fire that was burning inside the cargo hold ilikuwa crazy, intense fire. So ni nini hii inaweza kuwa imeungua hivyo? Ni hizi batteries kweli? So some rumors start to happen, to go around. Hii time yote bado wanang'ang'ana kujaribu kutafuta ile wreckage, okay? So rumors zina go around ni nini? Kumbukeni kulikuwa na sanction. South Africa as a country ilikuwa imewekewa sanction na most of other African countries. Most of the other countries. Now, when you're sanctioned, inamaanisha mpaka vitu kama trade between countries inakuwa ni shida. You see? Kumbukeni at this particular time South Africa inapigana na Angola, sababu wale watu wa ANC the South Africans wa ANC wanatumia Angola kama base ya operation ya kuwapiga. So since South Africa wanaona Angola wanasaidia adui, si sawa na wapiga pia. But unaona hii kuwapiga inahitaji wakuwe na ammunitions, wakuwe nini, watazinunua wapi na wamesanctioniwa, kila mtu hataki story ya South African. So watu wakaanza kuspeculate, inaweza kuwa watu walipata some black market ya kununua hizi ammunition, na since hawezi zitransport freely, wakatumia South African Airways kubeba nini? Hizo ammunition ambazo wamenunua uko nje. Na some of hizi vitu ziko very volatile. Vitu kubeba vitu kama sijui mortars, grenades, vitu kama missiles, hizo vitu ni hatari. Kitu kidogo tu ni hivyo imeenda. So those were the rumors that started circulating around that time. Although wachanganuzi wanasema
Okay, hii weapons na nini, sijui moto ya hiyo design kama inaweza fanya ndege maintain airborne for hiyo time yote, juu from the time the fire broke to the time it was going down kulikuwa na some minutes. Most of hizi vitu zikilipuka ndege inaendaga down immediately. So for hii ndege kuendelea tu kufly even as it is burning, I don't think history ammunition ina hold water. But you know what, watu wako allowed kuspeculate until to get the actual cause kwa nini hii ndege ilishika moto tukiwa huko juu. Manze, pesa imetumika kwa hii search and rescue, nothing is happening. Watu washaanza kukua frustrated, but lo and behold, almost a year after South African Airways went down, breakthrough. Kuna watu walikuja sijui na mashini ina gani, iko na sonar technology, na wakiwa tu somewhere Indian Ocean wakadiscover a field of wreckage iko somewhere in the Indian Ocean kule, lakini the depth was crazy. Ilikuwa karibu 20,000 feet deep. It was 18,000 feet deep. So wakafikisha ripoti, wakaambia mdosi wa investigation ni aje. I've got good news and bad news. The good news ni ya kwamba I think we know where the wreckage is. The bad news ni ya kwamba no equipment as at now can be able to go down to that depth. Ni noma hiyo design. Hiyo kitu iko huko 18,000 feet, na for us to be able to go down there lazima kutakuwa na mechanizations, kuna modifications lazima tufanyie haka ka submarine ketu ndio kaweze kuingia huko chini. It is a very costly affair, na as it is nasikia mnapigwa sababu mnaambiwa investigation yenu bana imechukua do mob sana. It's crazy. Kama in 1 month already walikuwa washakula $1.5 million, now it's going to a year. Unafikiria imechukua how much hii investigation? It's crazy. But head of the investigation Van Zyl akasema, you know what, let's do it. Yeah, tushakula ng'ombe mzima, mkia ndio imebaki, tuachie hapa. Twende, wacha kaende sana. So company kapatiwa go ahead. Kuna company inajulikana sana na hizo underwater activities. So first order of business ilikuwa kwenda kumodify submarine yao. Wakona ka submarine kadogo computerized, but ile pressure at 18,000 feet deep hakuna vile yo submarine ingeweza. So lazima wange reinforce body ya hii submarine. That was number 1. Number 2, this thing is connected to a cable, sababu inakuwa launched off a ship. So kutoka kwa hii ship, hii cable imeconnect ship na nini na submarine. So hii submarine vile inaenda bado kuna akoka cord kameshikilia, but the cord they had was only 6,000 feet. Huko ndani ni 18. Unaona hapo ni crazy. So ingebidi watu wafanya nini, warudi factory waende watengenezewe cable lingine yenye inaweza unroll mpaka wapi, 18,000 feet. Hiyo again took I think several weeks if not months, but you know what, it had to be done. So wale majamaa wakaenda wakangangana, wakapata cable, wakaenda wakamodify submarine yao sawa, kila kitu iko freshi, wakaload cameras vizuri nini, wakaeka mpaka arms za kupick up a few things nini, and they launched the thing into the ocean. Sasa mazee ni kuenda pole wakihope haki ya Mungu ule mtu alituambia hapa ndio debris field iko. I hope ako right mazee, juu tukifanya hii shughuli yote alafu tupate ni nunge, itakuwa tume waste so much money kumodify submarine. Sijui ni crazy. So ilikuwa ni fingers crossed. The reason why walikuwa wanaogopa ni juu wanasema mazee vitu uingie huko chini zinakwama. Hii time ya wars nini, submarines mob sana zili sink kwa oceans, ziko huko kwa floor, zingine hazijaijulikana, hazijaipatikana. So kuna probability tunaweza fikiria hii ni wreckage nini yetu, tuende tupate ni submarine tu fulani ya Second World War iliingia huko ndani na watu wakasahau mambo yake. But you know what, keep hopes up, wacha tuende nayo tuone kama tutasaidika. So wakashukisha submarine, na ukweli as soon as it got to 18,000 feet they started seeing what looked like airplane wreckage. Waliona parts of the wing, wakaona hizi tire, one of the landing gears I think ni nose gear, walicheki hapo chini. Manze, yani what a relief. Ilikuwa deadly. Kila mtu alikuwa so interested na that side of the ocean juu unajua hiyo ocean yetu mume-explore less than I think 10%. Ocean ni massive. It's 3/4 of the entire globe. So kuna vitu zingine, in fact marine biologists walikuwa hapo wakati hii submarine inashuka, walikuwa wanaona ma creatures hawajawahi ona, like it crazy. So wako hapo mazee wanacheki, waka ascertain it is the wreckage. Thank God.
So first order of business ni kutafuta that little orange box called the black box, sababu hiyo iko na vital information ambayo itasaidia sana kujua what exactly happened to this flight. So sasa ni kuanza kutafuta nini? Black box kwa hiyo wreckage. Na hii wreckage bana iko karibu 6 square miles. Hiyo ni bigi, ni area bigi sana ya kusearch. Now, ka submarine kako na ka light source, but hii light source inamulika tu ka area fulani. Yani kusearch kwa hizo conditions ni so difficult. Hiyo ni kama kusearch nika kutafuta earring kwa uwanja ya ball na unaitafuta usiku na torch yako inamulika tu size ya sahani. Ni crazy. But walipambana hapo deadly, yani wakapambana. Then exactly 1 year, 1 month later wakaangukia mazee. Walikutana tu na samo fulani, wakamulika, wakaona it is orange in color, wakajua this is it, this is our black box. Wakasomesha submarine cameras vizuri, wakaangalia, wakaascertain, and indeed it was the black box mazee. Furaha ilioje sasa mazee, finally. Yani sasa tutajua exactly ni nini ilihapenia hii ndege mazee. So wakaenda wakachukua, wakaona some robotic arms za kufanya hiyo shughuli, na polepole wakaifanya nini? Wakaileta juu. Kutoka pale kwa bed, kuleta tu hii submarine juu, ndio mjue hii kitu ilikuwa deep. It took them 5 hours. 5 hours from the ocean bed to the ship. So finally black box ikaingia, ikawekwa kwa fresh water, mbio Tekengori mpaka wapi? Washington, sababu huko ndio headquarters za National Transport Safety Board, NTSB. Hiyo ni body ya states ambayo inashughulikianga air accidents. So wakaingia pale, na the reason why Van Zyl aliamua kuipeleka NTSB ni sababu South Africa mazee iko under scrutiny. Kila kitu wanafanya inakanika kuna kaukora wanafanya. So akasema ndio watu wasiniwekee lawama, wacha iende ifunguliwe states mahali huko hakuna ukora inaweza happen. Na huko ndio ilienda na few officials nini, na wakaenda wakaifungua. Sasa ni kukaa chini kungojea kusikiza the cockpit voice recorder, kusikia conversation between the pilots, waone kama itawapatia any information as to what exactly happened to this aircraft. So wakaenda mazee, wakatoa tape zao, wakaziprocess, wakaenda wakaiweka kwa ile mashini inachezaga reel to reel, then waka hit play on the thing and they started listening to the cockpit voice recorder. The first minute nothing, the second minute nothing, third minute nothing. Hii cockpit voice recorder huwaga ina record only 30 minutes only. Bas, na hiyo 30 minutes sana sana inakuwaga ni the final 30 minutes. After hapo kuisha. So dakika 10 imepita, nothing. 15, nothing. 20, nothing. By the time they were getting to the 25th minute, maanzee walikuwa wametupa mbao kabisa na hii kitu. Yani morali ilikuwa so low. Hawaamini after all that time wameenda wamepata ile kitu walikuwa wanataka, but nothing, haijawasaidia hata kitu. Like hata ile white noise ile hakuna, it is silent. So wakaendelea tu kusikiza hapo 26th minute, 27th minute, 28th wakanotice kitu. On the 28th minute hii kitu ilianza kucheza kitu fulani weird. So wanaisikiza tena hivyo on the 28th hapo towards the 29th, wana discover ni kama ili erase kila kitu, but imebakisha the time when the fire alarm came on. So wakona like a minute and a half from the start of the fire to 1.5 minutes later. So wakajiambia, okay, sio hii tulikuwa tunataka, lakini kama imepata the beginning of the fire, wacha tuone nini tunaweza toa hapa. So wakaanza kuisikiza, wakasikia fire alarms zimego off, then all of a sudden hiyo sound ya inakuwaga nini? Ni circuit breakers ziki break. So circuit breakers zinakuwaga kwa 747 kuna panel mzima ya circuit breakers. Na walisikia hizo pops wakahesabu almost 80 pops. Yeye ikawasho ile moto ilikuwa imewaka pale ni crazy deadly, ilienda ikiharibu electricals huko. That's why the circuit breakers zilikuwa zina pop. Na ndio zipop 80 of them, inamaanisha hii ndege basi at some point it was ungovernable.
uncontrollable. Hakuna vile wangezana nayo juu kama hizo ni systems zina fail hivyo, then the fire must have been relatively hot. Unfortunately, after the nini popping, walikuwa nasikia captains na pilots wakijaribu kuzirudisha, which again was another problem juu mna focus kurudisha hizi circuit breakers while mnafaa kuwa mkijaribu kuendesha hii ndege. It was insane. So walijua, na sikupenda kwao, like ni situation tu fulani ukawekwa hapo, yani hata wewe inaweza kuchanganya deadly. Na keep in mind, this is the first time a 747 was going up in flames. Yeah. So after the 1.5 minutes, the tape ikakata, and that's it. That was the only information waliweza kutoka kwa the black box, the cockpit voice recorder. So now, ni kurudi tena kwa hii cargo kuangalia ni nini iko hapa. Now that we have the wreckage, can we reconstruct hii aircraft, especially hapo kwa cargo hold, tujaribu tu tuone tu kama what we have so far inatali. So waliend up wakichukua vitu kutoka huko kwa seabed, wakazipeleka kwa warehouse, wakatengeneza, wakarecreate this part niliwashow where the cargo hold was, wakairecreate. Now from recreating it, wakadiscover the fire was only a meter from the ground up. Anything lower than that 1 meter haikuchomeka at all. In fact, the floor was intact. Kila kitu ilikuwa sawa until 1 meter above ground. After hiyo 1 meter, sasa ni soot na burns na nini. So wakajua hii moto ilikuwa inachoma mahali juu. So again wakago back to the way bills kuangalia hizi vitu zilikuwa zimebeba hapa, wakacertain ni zile computers ni nini. Wakakama wakadiscover fire racket ya tennis na imetengenezwa na some hard material. I think it was either titanium or something, if I'm not wrong. It was material ilikuwa hard kiasi. So hii tennis racket ilikuwa imemelt, na for that particular material to melt inamaanisha hii moto ilikuwa ni too hot, ilikuwa moto deadly sana. Part of the fuselage ilikuwa imemelt kwa ground. In fact walipata some fire extinguishing equipment iko hapo pia, na ilikuwa pia some aircraft parts zimemelt on it. Hiyo ikawasho by the ndege ilikuwa imewaka ni deadly sana. So ni material gani iko kwa ndege inaweza waka at such high temperatures? Wadau mnasema hii si bomb, hawa si vitu za military zilikuwa zimebebwa hapa juu. Okay, tunaelewa kuna electronics hapa, hizi computers, but hizi computers zinaweza waka to that extent. It's ridiculous. Like the heat hapo ilikuwa ngori deadly. So again waka go through the materials zilikuwa zimebebwa hapo, na kila kitu inaonyesha tu the only flammable thing hapo ilikuwa ni nini? Ni hizi computers zimebebwa. But hawaoni kama computers zinaweza kuwa na uwezo ya kuwaka hiyo design. Number 2, hizi cargo zilikuwa inspected in Taipei as the aircraft was leaving Taiwan. Na ule mjamaa inspector alipatia, hakukuwa na anything. So history ya missile na nini, ule jamaa wa Taiwan si angeona, hapa kuna cargo zingine mazeni vitu fani na lazima kuna mtu angeambia or something. So the fact that hakukuwa na any report ya kuonyesha kulikuwa na any contraband ilikuwa imebebwa hapo, ili wachanganya deadly. So as at now the belief ni ati hizo computers sana ndio ziliweza kwa moja ili short ikashika hiyo the packaging material ikawaka hiyo design. Yeah, but many people are still struggling with the fact that vitu kama computers zinaweza waka na hiyo heat, hiyo design. Like it was so hot, yani ni crazy. Bado kuna watu wanafikiria kulikuwa na kitu sinister pale kwa hiyo cargo hold, na kuna watu walijua but wamenyamazia hiyo information. Unfortunately, wakurugenzi, to this very date it is not known exactly what started the fire in that cargo hold of the South African Airways flight number 295, and I guess we will never know. Yeah, so it was crazy. Everyone on board alidedi hapo, hakukuwa na kitu ya kubakisha hapo juu first of all mumeanguka uko somewhere in the middle of the Indian Ocean. Hata ukisurvive the crash bana before, ni crazy. Yeah, South Africa, a few South Africans still mourn to date sababu
mtu wako akienda, the least waga una expect ni at least hiyo closure, kujua ni nini hiyo ili happen, ndio mtu wangu wakaenda. And it's not only for the people who are mourning, even for the airline and the aviation industry as a whole. Juu 747s are still flying. So ni nini hiyo iliwaka sana hivyo, ikafanya hiyo ndege iende chini? Is there a possibility that the thing that caused that fire iko kwa hizi 747 zingine zina fly? What I know is that this particular aircraft ambayo ni the 747 Combi that combined the passengers and the cargo, hiyo ilikuwa discontinued. After South African Airways wasemea wataki Combis tena. I think Civil Aviation Authority pia Boeing pia wakaangalia wakaona okay, kama kuna possibility hii kitu inaweza leta ngori zingine, wacha tuachane nayo. So now 747s zinafanya kazi separately. Wa mizigo wanabeba mizigo, wa passengers wanabeba passengers. Hiyo mambo ya kukolabo iliisha effective immediately after the South African Airways crash on 28th of November 1987. Yeah. Bas, na nafungia hapo. I hope watakam kupata hiyo closure siku moja. So it's been long. It's been what? Ni 30 what years? It's been 38 years. Sahi, kama kuna mtu akona kitu alikuwa ameficha, I think hiyo statute of limitation imeshaisha hiyo. Unaweza jitokeza tu useme yenyewe. Kuna makombora tulikuwa tumeitishwa za dharura, ikabidi tucheze tu na hiyo South African Airways. Yeah, at least watu wajue ni nini ilipeleka ndege mzito hivyo chini. Okay, wacha nifungie hapo. Imekuwa tu sana nyinyi wa nguvu. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. Before I forget, actually, nilikuwa hata nimesahau. Now, these people ambao walikuwa kwa hii aircraft, they would have stood a chance. Were it not for hizi ngori South Africa walikuwa nazo na the African continent at large. So because of the sanctions, nakumbuka wakati kipindi ilianza niliwaambia, because of the sanctions, the airspace was closed for all South African aircrafts. So hata hii safari ya kutoka Taipei kukuja wapi? Kukuja South Africa, au watu walipitia a slightly longer route, sababu hawangeweza kutransverse, hawangeweza kukata through the African continent wakikuja wapi? Joburg. So what that did ni, by the time hii ngori inawapata ya moto, walikuwa so far in the middle of the ocean, hakukuwa na time enough ya kufanya nini? Ya kuwapeleka to an alternate airport yenye wangeweza kufanya nini? Kuland. But kama sio hizo sanctions, hawange need kuzunguka continent hivyo. Wangekata tu vizuri, na somewhere hapo along the way hawangekosa an alternate airport ya kufanya nini? Ya kuangusha hii ndege. But sababu ya hizo kupitia huko mbali iliwapeana. Yeah. Moral of the story, apartheid ni stupidity. Hiyo kitu ikuende. Racism ni stupidity. Sababu mna end up kuingia kwa ngori zingine zenye ni unnecessary for no reason. Yeah, hiyo ndio point nilikuwa nimesahau. Okay, as you are.